Sir, please start. শুভ সন্ধ্যা. Good evening. I will discuss the case first in Bengali, at the middle in English, the last part again in Bengali. Because this case is so interesting, I think everybody should know this success with real homeopathic treatment. আমি কেসটিকে একটু অন্যভাবে দেখাতে এবং বোঝাবার জন্য আমি ইচ্ছা পোষণ করছি. সবার জানা উচিত চিকিৎসা বিজ্ঞানী, বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জানা উচিত কি ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করা যাচ্ছে এই রিয়েল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সাহায্যে. আমি যতটুকু খবর নিয়েছি, সিরোসিস অফ লিভার মানে মৃত্যু অবধারিত, এবং এখান থেকে বাঁচবার কোনো উপায় নেই. কোন চিকিৎসা পদ্ধতি হোক, মডার্ন মেডিসিন হোক, ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, কোন প্যাথির কাছেই এর জন্য যথেষ্ট সম্ভাব্য চিকিৎসা পদ্ধতি নেই. সেক্ষেত্রে রিয়েল হোমিওপ্যাথি এটা কিন্তু করেছে মাত্র 1 বছর. হিসাব করে দেখলাম, উনি আমার কাছে এসেছিলেন 23 ডিসেম্বর, আর ফাইনাল রিপোর্ট হলো সেই ডিসেম্বর মাসেই. মাত্র 1 বছর এই অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে. কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমি আরো বলতে চাই, এটা তোমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো আলাদা করে কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি আমি এখানে প্রয়োগ করিনি. ক্লাসে যা শেখানো হয়, যা বলা হয় বারবার করে, সেটাই করেছি আমি. তাহলে যেটা আমি করেছি সেটা সবাই করতে পারবে, যারা আমার ফলোয়ার, সত্যিকারে যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে রিয়েল হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক সিস্টেম এমনই একটি সিস্টেম যার দ্বারা অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করা হচ্ছে প্রতিদিন. এই বার্তাই আমি দিতে চাই যারা রিয়েল হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করেন আর যারা না করেন, সবাই যেন এই সিস্টেমের গুরুত্ব বুঝে শিখে তারাও এমন সব অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন. টেস্টির ভিডিও রেকর্ডিং আমি এক্ষুনি দেখাবো, অবশ্যই ইংলিশে কিছুটা বলার পরে. লাস্টে আমি বাংলাতে বলবো, তার আগে একবার ইংলিশে বলে নেব. Yes, this is a case of cirrhosis of liver, an astonishing cure of that very impossible procedure of treatment. Sorry, impossible cure has been proved possible. Still, this type of treatment is, you will find nowhere. You will see
in video recording, although it is in Bengali, just after this video recording, I will tell you that English version. What I have, make it brief. But before starting, I must share this idea. The victim came to me with a broken heart because famous surgeon, 2 or 3 surgeons told him directly, your lifespan is from 10 days to 10 months. You can imagine, after listening this from famous surgeon, what can be the mental condition. With this very terrifying and devastated condition, he came to me. First, I want to share the video recording. You please listen very carefully and try to understand what was the condition of the patient was. First video recording, then I will brief in English here. ইয়ে করা হয়নি না, শেয়ার তো করা হয়েছে। শেয়ার করা হয়নি। আপনার নাম? বয়স? বয়স 67। যখন আপনি আমার কাছে এসেছিলেন তখন আপনার কি সমস্যা ছিল? তখন আমি মেন্টালি একদম ভেঙে পড়েছিলাম, কারণ আমার অ্যাপোলো হসপিটালে যে ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলাম ওখানকার যে খুব নামি ডক্টর, তারা যেভাবে আমাকে বলেছিল যে আমি 10 দিন থেকে 10 মাস বাঁচবো, মানে একটা নর্মাল একটা কথা এইভাবে হয়েছিল, এইভাবে আমার কানে এসেছিল। তো তখন আমি মেন্টালি আমার অবস্থাটা বুঝতেই পারেন যে আমি মেন্টালি পুরো ভেঙে পড়েছিলাম। আমার পরিবারের সবার অবস্থা খুবই মানে মানে কি বলবো, মানে তা বলার ভাষায় বলা যায় না, এত এত খারাপ অবস্থা ছিল। তারপর আপনার খবর পাই, তারপর আপনার কাছে আসি। আর তখন সমস্যাগুলি 1, 2, 3 করে একটুখানি বলুন। 1 নম্বর হলো মানসিকভাবে ভীষণ কষ্ট। 2 নম্বর, দেখুন, মারাত্মক চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম, যে হয়তো আমি কয়েকদিনের মেহমান, হ্যাঁ কয়েকদিনে মানে আর কতদিন বাঁচবো তার কোনো গ্যারান্টি নেই। এই প্রথম সমস্যাটা এটাই, এটা মনে করেন একটা ভাষা বেঁধে নিয়েছিল যে আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, যা যে কয়দিন বেঁচে থাকতে পারি। তা আপনি আমাকে ভরসা দিলেন যে না, আপনি সুস্থ হবেন, হ্যাঁ আপনি আমার ট্রিটমেন্টে থাকুন, হ্যাঁ আমি আমার নিজস্ব ওষুধ প্রয়োগ করি যা বাজারে পাবেন না আপনি। হ্যাঁ, তো সেইভাবেই আমি আপনার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছি এবং আপনার দেওয়া ওষুধ আমি কন্টিনিউ রোজই খাই। আচ্ছা, আর এটা যখন ধরা পড়লো তার আগে যে ঘটনা ছিল হার্নিয়া, ওইটা একটুখানি বলুন। দেখুন, আমার প্রথম হার্নিয়া হয় 2010 সালে, একবার অপারেশন করি, 2012-তে আবার চলে আসে, আবার নাভির উপরে হার্নিয়া এটা। হ্যাঁ, তো নাভির উপরে হার্নিয়া, তো আবার অপারেশন করতে হয়,
কারণ ওটা বারবার ফুলে যায়, এত ফুলে যায় এবং ব্যথা হয়। হ্যাঁ, তখন 2012 সালে যখন করলাম, তখন একটা আমাকে আমার সামনেই আমার জালিটা লাগিয়ে দেখিয়ে দিল যে এখানে জালি লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখুন জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির। হ্যাঁ, এটা আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রিলিফ দেবে, আপনি চিন্তা করবেন না। এটা আপনার হার্নিয়া নিয়ে চিন্তা নেই, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, ওজন কম তুলবেন, ব্যাস। তো আমি আমার কিছুটা ভুলের কারণে মানে আমি একটু ওজন বেশি তুলে ফেলেছিলাম একদিন হঠাৎ করে। হ্যাঁ, সেই ওজন তোলার পর দেখি হঠাৎ করে আবার বেরিয়ে গেছে। তারপর চিন্তা করলাম যে তো দেরি করে লাভ নেই, যখন করতে হবে তখন কষ্ট পাচ্ছি, কন্টিনিউ বেরিয়ে যাচ্ছে, কন্টিনিউ উঁচু হয়ে যাচ্ছে, একটা বড় মার্বেলের সাইজের বেরিয়ে যাচ্ছে পেট নাভির উপরে। হ্যাঁ, তো ওটা কন্টিনিউ আমাকে খুব কষ্ট হচ্ছিল। হ্যাঁ, তখন আমি আবার সে যাই, আমি অ্যাপোলো হসপিটালে যোগাযোগ করি, ওখানে সুবীর রায় ডক্টর, উনি সার্জন, ওনাকে দেখাই। উনি বলেন যে ঠিক আছে, আপনার অপারেশন হয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ, তো খুব নমিনাল অপারেশন, এর থেকে বড় বড় অপারেশন আমরা করি। হ্যাঁ, উনি বয়স্ক, প্রায় 75 থেকে 80 বছর বয়স ওনার। ওনার হাত, উম, উনি মানে হাতও, আমার একটু জানা চেনার ভিতর কেউ ছিল, উনি ওনাকে রেফার করেছিলেন যে ওনাকেই দেখান, উনি আমাদের বেস্ট। তো সেই হিসাবে ওনাকে দেখাই। তারপর উনি বললেন যে ঠিক আছে, তারাই কতগুলো টেস্ট করে আসতে হবে। তো আমি সেই টেস্ট গুলো করে করলাম সেদিনই, ওনাদের ওখানেই করলাম। কারণ ওনারা বললেন যে এই টেস্ট এগুলো এখানে করতে হবে। একটা দুটো টেস্ট যেটা বললো যে এটা এখানেই করতে হবে, বাকি আপনি বাইরে থেকে সুরক্ষা বা যে কোনো জায়গা থেকে আপনার বিশ্বাস, যেখানে বিশ্বাস আছে এখান থেকে করে নিয়ে আসতে পারেন। তো আমি বাইরের থেকে সুরক্ষা থেকে করিয়েছিলাম কিছু, আর বাকি ওর মেইন টেস্ট যেটা, যেটা আমার লিভারের সিরোসিস ধরা পড়েছে, হ্যাঁ, সেটা আমি করেছিলাম ওখান থেকেই। হ্যাঁ, তো রিপোর্টটা যখন এলো তখন আমাকে ডক্টর সাহেব কাছে গেলাম, রিপোর্ট ডক্টর সাহেব বললো আমি দেখে নিয়েছি অলরেডি, তবু আপনার আপনার সামনে আবার দেখছি আপনার লিভার সিরোসিস। হ্যাঁ, তো এই অবস্থায় আমি অপারেশন করতে পারছি না। আপনি এক কাজ করুন, উনি একজন ডাক্তারের, মিস্টার দাস নামে একজন ডাক্তার, উনি ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্যাস্ট্রো অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, ওনাকে দেখাতে বললেন। গ্যাস্ট্রো অ্যাসোসিয়েশন আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের, মেডিকেলদের মানে ডক্টরদের, তার প্রেসিডেন্ট উনি। তো উনি ডক্টর হিসাবে খুব ভালো। হুম, তো ওনাকে দেখালাম। উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখাতে হয়, মানে আগের থেকে কয়েকদিন আগে থেকে বলতে হয়, তারপর দেখালে উনি বললেন যে তো আপনার তো সিরোসিস, তো এ তো ওষুধ খান, এখন আপনি ওষুধ, প্রথমে ওষুধ দিলেন, তারপরে বললেন যে আপনি অ্যাডমিট হয়ে যান। হ্যাঁ, আপনাকে অ্যাডমিট করব, এবং দু তিনবার লাগবে। তিনবার উনি আমাকে অ্যাডমিট করেছেন, এবং প্রত্যেকবার আমি একটা মোটা অঙ্ক আমাকে, যার জন্য পে করতে হয়েছে, যেটা আমার পক্ষে খুবই মানে পে করা খুবই মুশকিল ছিল। হ্যাঁ, তো তবু আমাকে করতে হয়েছে, কিছু করার নেই। আমি তো তখন তো একটা মানে আমার একটা মেন্টাল পজিশনে ছিলাম যে আমার আর কোনো রাস্তা নেই, মানে উনি যা বলবেন তাই শুনতে হবে, সেইভাবেই আমি চলছিলাম। তো একদিন ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডক্টর সাহেব আমার এটা কি কিউরেবল? উনি কোনো জবাব দিলেন না। তার বললাম আপনি অন্তত এইটুক বলুন যে আমি কতদিন বেঁচে থাকতে পারি, তো তারও জবাব দিলেন না। হ্যাঁ, বলে এসব কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। তারপরে বাইরে এসে পিএর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ওনার পিএ বললো দেখুন, আপনার আপনার জীবন আছে 10 দিন থেকে 10 মাস, আপনি যে কয়দিন বাঁচতে পারেন এ আপনার উপরওয়ালার ইচ্ছা। হ্যাঁ, বাকি আমরা আপনার ট্রিটমেন্ট করে যাব, আপনি ট্রিটমেন্টে থাকুন। আহ, যে কয়দিন আপনি আপনার জীবনে আছে সে কয়দিন বেঁচে থাকবেন। হুম, মানে একটা গোলমোল কথা বললো, মানে ক্লিয়ার কথাটা বললো না। বললো যে 10 দিন থেকে 10 মাস লোক এরকমই নর্মালি সিরোসিস হলে তো বাঁচে না লোক, তো আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, শুধু
প্রার্থনা করুন, আর কি করবেন, আর তাছাড়া আমরা ট্রিটমেন্ট করে যাব। ডক্টর সাহেবের কাছে এসছেন, ডক্টর সাহেব খুব ভালো ডক্টর, হ্যাঁ, ওনাকে দিয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট। তো তারপর আমি 3-3 বার যখন আমাকে অ্যাডমিট করলো, প্রত্যেকবার মোটা অঙ্কের একটা পয়সা দিতে হলো। এর ভিতরে উনি আমাকে 2 জায়গায় আহ, একটা সুগারের টেস্টের জন্য পাঠালেন, একটা পাঠালেন হার্টের ডাক্তারের, পিসি মন্ডল, হার্টের ওখানকার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, তাকে দেখালাম। দেখিয়ে তারাও রিপোর্ট দিয়ে দিল। তারা ওই এক কথা বললো যে আপনাকে একটু হিসাব করে চলতে হবে, বাকি কতদিন বেঁচে থাকবেন এটা তো কেউ, কোনো ডাক্তারই আপনাকে বলবে না। হ্যাঁ, এটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না। আমরা চেষ্টা করতে পারি। হ্যাঁ, সবার রিপোর্ট নিয়ে উনি বললেন যে সবার রিপোর্ট হয়ে গেলে আমার কাছে আসবেন, আমি আপনার ডাক্তাররা কি লিখলো সেটা দেখবো, তারপর আপনাকে ডিসিশন নেবো যে কিভাবে কি করা যায়। তো যখন গেলাম তখন আমি আমার মেয়ে আর জামাইকে সাথে নিয়ে গেছি। তো মেয়েই প্রথম কথা বললো যে ডক্টর সাহেব, এবার আপনি এই রিপোর্ট তো সব এই দেখছেন, তো এবার ডক্টর দাসও বলে দিয়েছেন যে আপনি এখন ওনার সাথে যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ, তারপর আমি আবার দরকার হলে আমি দেখবো। তো আমি যখন ওনার কাছে গেলাম, উনি একটাই কথা বললেন, দেখুন আপনার যা রিপোর্ট তাতে আমি আপনার অপারেশন করব না, প্রথম কথা। তো আমরা তবু একটু জোর দিতে থাকলাম যে না, আপনি কাইন্ডলি অপারেশনটা করে দিন। আমাদের আমি খুব কষ্টের ভিতর থাকেই, যখন তখন আমি রাস্তাঘাটে পেটে ব্যথা চালু হয়ে যায়, নাভির উপরে ব্যথা চালু হয়ে যায়, এগুলো এর থেকে আমাকে বাঁচতে গেলে তো অপারেশন করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। বললো দেখুন, একটা কথা শুনুন, প্রথম কথা, আমি অপারেশন মনে করুন, আমার হাতে কোনো মৃত্যু হয়নি, আমি চাই না আপনার মৃত্যু হোক। হ্যাঁ, ক্লিয়ার কথা বললেন উনি, মানে একটু জানা চেনার ভিতর ছিলেন, এই জন্য উনি খুব ক্লিয়ার ভাবে কথাটা বলেন। হ্যাঁ, তো আপনি এক কাজ করুন, হুম ইসে আহ, আপনার যে অবাস করবো ওনাকে কি বলে, আহ, ওই ডাক্তারদের কি যেন বলে, অ্যানাস্থেসিস্ট। অ্যানাস্থেসিস্ট। হ্যাঁ, অ্যানাস্থেসিস্টের কাছে থেকে আপনাকে ক্লিয়ারেন্স আনতে হবে, প্রথম কথা। হ্যাঁ, যদি অ্যানাস্থেসিস্ট ক্লিয়ারেন্সও দেয়, কিন্তু আমি আপনার অপারেশন করব না, এটুকু ক্লিয়ার করেছে। অন্য কোনো ডাক্তার করতে পারে, এখানকার ডাক্তার করতে পারে বা বাইরে ডাক্তার করতে পারে। হ্যাঁ, আর আপনি যদি বেশি জোর দেন তাহলে আমি অপারেশন করে দেব। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা হলো আপনি অপারেশন টেবলেই মারা যাওয়ার চান্স আপনার 99% থাকলো, 1% যদি আপনি বেঁচে যান, হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে তার জন্য 1.5 মাস হসপিটালে থাকতে হবে। প্রথম আইসিইউতে পাঠাবো, সিসিইউতে পাঠাবো, লাস্টে আপনার ইসে পাঠাবো, আপনার ভেন্টিলেটর পাঠাবো। হ্যাঁ, তারপর ওখান থেকে আপনার ডেড বইতেই আপনার ঘরে যাবে। আপনি আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন না। আপনি এবার চিন্তা করে দেখুন, আমার পরিবারের লোক হলে আমি কখনোই এই পরামর্শ দিতাম না যে অপারেশন করেন, কারণ আপনার হার্নিয়াটা ছোট্ট আছে, আপনি এটাকে একটা বেল্ট দিয়ে বেঁধে বেল্ট পাওয়া যায় বাজারে, একটা ভালো বেল্ট কিনে নিয়ে ওটা ব্যবহার করুন। হ্যাঁ, আমি সেটাই ব্যবহার করছি কন্টিনিউ। তো আর আর যদি প্রথম দিনে আপনি মৃত্যু হয় আপনার, তাহলে 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা খরচা আসবে। আর যদি টোটাল আপনার 1.5 মাসের ভিতর, 1.5 মাসে হলে, তাহলে 30 থেকে 35 লাখ টাকা খরচা আসবে। এটা মাথায় চিন্তা করে দেখুন। দেখুন, আমরা তো কমার্শিয়াল, আমাদের হসপিটাল কমার্শিয়াল হসপিটাল। হ্যাঁ, আমাদের আপনি অ্যাডমিট হলে আমরা পয়সা পাবো। হ্যাঁ, আমি আপনাকে করতে এই জন্য চাচ্ছি না, কারণ আপনাকে আমি মেরে ফেলতে চাই না, পরিষ্কার উনি বললেন। হ্যাঁ, আপনি আমার কোনো সোর্সে এসছেন, আমার পরিচিতের ভিতর সোর্সে এসছেন, সেখানে আমি আপনাকে কোনো খারাপ সলাহ দেব না। হ্যাঁ, যে না আমি আমার সুবিধার জন্য বা আমার অ্যাপোলো হসপিটালের সুবিধার জন্য আমি এটা করব, এটা কখনোই করব না। হ্যাঁ, আপনি আমার বাড়ির লোক যদি সে বলতো যে না, আমার বাড়ির লোকের যদি এরকম পরিস্থিতি হতো, আমি কখনোই পরামর্শ দিতাম না
যে আপনি অপারেশন করুন। তা আমি বললাম ডাক্তার সাহেব তাহলে কি অল্টারনেটিভ কি আছে? মানে কোনো অল্টারনেটিভ নেই, আপনি অন্য ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন, যে গিয়ে ওখানে কথা বলতে পারেন, তারা কেউ যদি আপনার অপারেশন করে করিয়ে নিন। হ্যাঁ, কিন্তু এর পরিণতিটা কি হবে সেটা আপনাকে বলে দিলাম, কারণ আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা। ওনার বললাম উনি 80 ইয়ার্স এর কাছাকাছি কাছাকাছি বয়স। তো সেই পরিস্থিতিতে আমি একটা খারাপ মেন্টাল পজিশনে ছিলাম। তারপরে এসে আমি আমার মেয়ে জামাই এরা সার্চ করা চালু করলো যে কাকে দেখালে ভালো হয়, যে যদি যদি বাবার অন্য ট্রিটমেন্ট করানো যায় তাহলে। এলোপ্যাথিতে তো জবাবেই এলো, হোমিওপ্যাথিক করলে কি যদি কিছু হয়। তখনই বাই চান্স আমার এক রিলেটিভ, তার তার পরিচিত আলিপুরদুয়ারে থাকে আপনার একজন ডক্টর, আপনার একজন ছাত্র, সে রেফারেন্স দিয়েছিল আপনার, যে আপনি ওনাকে দেখেন, উনি আপনাকে ঠিক করতে পারেন। হ্যাঁ, ওনার কাছে সে ক্ষমতা আছে। হ্যাঁ, কারণ আমি এমনি বলছি না। আপনি যখন আমার মানে আমার আমার যে রিলেটিভ, সে তাকে আমার রিলেটিভকে ওই ছেলেটা মামা বলে ডাকে, মানে খুব ক্লোজ ওদের রিলেশন। সে কি কেমন রিলেশন আমি অত ভিতরে যাইনি। তো এইভাবে আপনার খবর পেলাম। খবর পেয়ে তারপর আমার মেয়ে আমাকে না জানিয়েই, আমি 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 কিছুই জানতাম না। হ্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে আপনাকে ফিসটা পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে বললো ডাক্তার দেখে আসো। তো আমি ডাক্তার দেখে দেখে এলাম। ডাক্তার দেখে তো আপনার কাছে এলাম। তারপরে সব আপনাকে সব বললাম। তারপর আপনি ওষুধ ব্যবহার করলেন। তো আপনি তো 1 বছরের মতো প্রায় রুটিন ওষুধগুলো ব্যবহার করেছেন, একটার পর একটা একটার পর। তারপর আপনি চালু করলেন যে 65 দিনের কোর্স, যেটা 3বার করেছি, 6.5 মাস লেগেছে টোটাল। ওই ওইটা করার পর আমি আমি টেস্ট করাই কিছুদিন পর। টেস্ট করিয়ে দেখি যে আমার লিভারের আগে যেটা শ্রিঙ্কেজ ছিল ওটা নর্মাল সাইজ হয়েছে। বাকি লিভারের কি পজিশন অত আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি তো বিশেষজ্ঞ না, আর ডাক্তাররা কেউ বলতে চায় না। ডাক্তাররা এইটুকু বলেছেন যে আপনার রিমার্কেবল ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, আমি বললাম ডাক্তার সাহেব কি বলছেন আপনি? হ্যাঁ, উনি একটাই কথা বললেন যে রিমার্কেবল ইমপ্রুভমেন্ট। হ্যাঁ, আপনাকে আগে 3 মাসে 4 মাসে ডাকতাম, আপনি 6 মাস পরে আসবেন। হ্যাঁ, এসে একবার শুধু দেখে যাবেন, আপনার ওই যে ওষুধ চলছে ওটাই চলবে। হ্যাঁ, ওষুধ উনি মাত্র 2টো ওষুধ দিয়ে রেখেছেন। হ্যাঁ, আর খুব তার ভিতর একটা ভিটামিন। হ্যাঁ, মানে একটা ভিটামিন আর একটা হলো লিভারের ওষুধ। আর আপনার ওষুধ রেগুলার আমি খাচ্ছি, আপনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেন। হ্যাঁ, ওই 3 মাস মানে আপনার লাস্টের রিপোর্টটা এবার হ্যাঁ দেখাচ্ছি। এই লাস্টের রিপোর্টে উঠেছে নরমাল সাইজ এবং লিভার ফাংশন টেস্টও নরমাল। হ্যাঁ লিভার হ্যাঁ ফাংশন টেস্ট করা হয়েছে ওটাও নরমাল হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছি। নরমাল ইকোটেক্সন, নরমাল এভরিথিং, একদম স্বাভাবিক হয়ে গেছেন আপনি। এবং কোনোদিন যে আপনার সিরিজ অফ লিভার হয়েছিল তার কোনো ট্রেস পর্যন্ত নেই। না, এটা তো আমি আমি দেখুন ডক্টর সাহেব, আপনারা পড়তে পারেন না, আমি তো ওটা পড়তে পারি না, আমি ওর মানে বুঝি না সবকিছু। আমি এইটুকুই দেখেছি যে লিভার নর্মাল ইন সাইজ, এই কথাটা লেখা আছে। তো ওতেই আপনি বলছেন, এবং আমার আমার মনে হয়েছে যে না, আমার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, এইটুকু আমি বলতে পারি। তাছাড়া আপনার জীবনযাত্রাও তো আগের মতো সেই হিসাব নেই তো। না না, ও তো চেঞ্জ হয়েছেই। সবকিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি আমি টোটাল ভগবানে বিশ্বাস করি, এবং হুম ভগবান আমার খেয়াল রাখেন, এবং আপনি তো খেয়াল রাখছেনই, হুম সাথে এই ভগবানকে আমি একদম আমার ঠিক কথা। উনি তো আমি ভগবান। যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, বলছি কি ভগবান বলছেন? তো যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। এ তো কার সাথে কখন কিভাবে যোগাযোগ হয়, কার থেকে কি লাভান্বিত হয় সেটা তো ভগবানের হাতে। হ্যাঁ, একদম। আমরা তো আমি নিমিত্ত মাত্র। শঙ্করবাবু, আমি হ্যাঁ, বলুন। আপনার কাছে কামনা করব আপনি দীর্ঘায়ু হন, সুস্থভাবে বাঁচুন। ঠিক আছে, আপনাদের আপনাকে আশীর্বাদ অনেক থাকলে সব ধন্যবাদ। আপনি সব রকম ভাবে সহযোগিতা করেছেন। আর আপনার হ্যাঁ, রিপোর্ট গুলোও সব এই সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ দারুণ। আচ্ছা।
দারুণ। কোনো সমস্যা হলেই আপনি আমাকে কল করবেন, কেমন? ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটু দেরি করবেন না, ঠিক আছে? দীর্ঘ কামনা করি, সুস্থ দীর্ঘ কামনা করি, ঠিক আছে? ইংলিশটা সেটা হচ্ছে, আপনি বলুন, বলবো, ইংলিশটা আসুক। শেয়ার করবো। হুম, এটা yeah. Previous video recording was in Bengali, so no need to translate it in English. But this part, I make it brief from video recording. A case of cirrhosis of liver. This is a case of cirrhosis of liver. The victim was terrified and devastated with the fear of impending death. Male patient of 67 years old had been suffering from different problems, including irregular bowel movement, disturbed sleep of 1 or 2 hours sleep only at night. Diagnosis of cirrhosis of liver, shrunken liver was done by one famous surgeon on February 2023. According to the surgeon, he could die anytime between 10 days and 10 months. The patient was devastated to learn of the uncertainty of his life. He came to me on 25th December 2023 with a terrible depressed mind. Terrible and depressed mind associated with irregular and unsatisfactory bowel movement, and also with very little sleep at night. Pathological report was given in the video recording, not here. First, it was diagnosed shrunken liver, that is cirrhosis of liver. After this, treatment was started with 65 doses of potencies, CM 200, 0/3, 0/2, and 0/1 of only 8 medicines: hydrophobinum, sorinam, carbovez, carbonamyl, sibilinum, drossel, rondifolia, thuzoxetalis, medrinum. And next, drossel rondifolia with different potencies, strictly following the principles of real homeopathy. Potencies are used respectively CM 200, 3 to 1, 0/15, 0/18, 0/21, 0/24, 0/27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 37, 57, and 60. Actually, see, what I have told you in different classes, I have done the same thing, not anything special. Case is special, but treatment protocol was same. At present, the individual is completely cured. The physical report are showing normal shape, size, and ecotexture of liver.
The liver function test is also showing NAD. Nothing abnormal. It was there previously. The patient had been suffering from hernia at above umbilicus and was operated in the year 2010 for the first time. And for the second time, hernia was operated in the year 2012. Again, hernia reappeared in the year 2023. And before surgical measure, after certain pathological report, sunken liver, that is, cirrhosis of liver, was diagnosed. So, this is the case. But what I want to what I am going to prove it. No. With this case, it is very easy that case is abnormal, case is complicated, not only complicated, fatal. The prognosis of the case is only one, that is, death is inevitable. But the case was treated like others. What you are doing, that is also I am doing. So with this case, I want to share my idea that you also can do it. If you have learned this literature by heart, it is not anything special. The case is special. The procedure of treatment is not, the treatment protocol is not special. It is usual. So no, not myself. You can do it. And at present, what I am doing in different correctional home, that is jailkhana, it is well proved that that very real or genetic homeopathic treatment is the only scientific procedure of treatment which is based on the idea of genetics. And with this idea, philosophy of early life and conception regarding sixth cycle. With these very two things, I am doing a lots of astonishing cure which no therapeutic system can imagine, can dream even. So this is the case for tonight. You can ask if there is any confusion regarding the case, you can ask. I am here for giving answer. But I must request Dr. Anil ji, you please tell something regarding the case, regarding the astonishing cure. It is my earnest request. Okay, can I ask some clarification before? Yeah. You have not specified how long it took to finish those 65 doses and all the potencies of Drosera. You see, the patient came to me 25th December in the year 2023. And report
has come to me, and you are seeing this is almost in December. It was done, I think it is December. That is 1 year. But it was, the different potency was in different round. Last, the treatment was completed with Drosera with different round also. So I think what type of clarification you are wanting, you can do it without judgment. But the changes I have observed in him, that is with regarding his sleep, he came to me with only 1.5 hour or mostly 2 hours sleep at night, in spite of taking sleeping pill. But when Drosera was given, that time was increasing day by day. Last, he sent every night how many after which potency, which medicine, how many hours sleep he is enjoying. So it is now 6 hours sleep. And his constipation was since birth. He never enjoyed satisfactory evacuation in his lifetime. That also changed completely. Power of digestion, it was not at all. Now he can digest any kind of food. So you gave whole treatment for a period of 12 months? Is that what you're trying to say? You can say. But when he was okay, it is not, I cannot tell you. Because he was spending these healthy days, I think 2 to 3 months ago. But as the diagnosis or the partial report was not done, so treatment was continued. So is he still taking medications? Yeah. Now you mentioned 65 doses, different rounds. Actually, medicine is given at a time, and everybody is told, you please continue it till any adverse situation appears. You mentioned 65 doses, different rounds. So how many rounds you gave? I am not sure, but I decided with the outcome after using one medicine now for potencies. 3 rounds. Yes, I have forgotten. So He has told in his videography 3 rounds. So 65 doses, then 65 doses, then 65 doses, right? Yeah, and then and Drosera, you can include Drosera, but I have used maximum Drosera. So you gave 65 round every day? Yeah, every day. And Drosera also every day? Yeah. Now Drosera you took just one full round also? Drosera has played his role very nicely, according to my observation. And how many rounds of Drosera you gave, sir? Like 3 or 4, like it may be. After how many months of treatment? But after Drosera, there was remarkable improvement on according to his word. Because your research of Drosera came later on, that's why I think you get Drosera later. Yeah. So you saw significant improvement after Drosera, not after 65 rounds, right? Yeah. So what do you conclude from this case, sir? Give us some practical tips. Because initially you were giving 65 doses the way you described, but now you give Drosera more often. One thing, sir, he was improving gradually. Drastic improvement was observed only after Drosera. Yeah, so my question to you is, if the same cirrhosis patient came to you today, tell me what will be the schedule you will give him? Yes, I will. Now the treatment protocol is like this. Yes, so, tell me. Very good question you have asked. For any case, made will new or old, medicine is applied first day, hydrophobinum,
65 dose, that means CM 200 3 to 1. Associated with this, putting cross mark, Drosera is given CM 200 3 to 1. And patient is told that you do not take it before my instruction. So most of the cases respond well with ibuprofen 65 doses, means CM 200 3 to 1. Few cases they do not respond. But now I am in a position for saying this. If any adverse effect after hydrophobia, then Drosera is started. After starting Drosera, if there is any adverse effect, then hydrophobia will neutralize the situation. So hydrophobia, Drosera, they are used like this way. When the system will receive, when the system welcome hydrophobia, then the physician should continue it in different potency. When higher potency is needed, you have to go like this way. If there is not welcome result, then I have to go next medicine, that means Drosera. So Drosera and hydrophobia you have to use with deep idea. When you have to go Drosera, when you have to go hydrophobia, when you have to go 0/15, when you have to go 0/3 to 1, all those things you have to mind it. Next part is civilinum. You have to give Drosera, hydrophobia, Drosera, Drosera. Then when the situation will not improving according to expectation, then you have to go civilinum. You please listen very carefully. After civilinum, again you may go to hydrophobia, then sorinum, then Drosera. When there will be no expected result, then you have to go carbovez. As because so many medicines were used in this time. Or it may happen, a very little child, he has taken lots of medicine when he was in mother's womb. Considering that, and after coming to me, after getting hydrophobia different potency, after Drosera different potency, civilinum different potency, considering this chaotic situation, you have to go carbovez. That means hydrophobia, Drosera, civilinum, then carbovez. You have to use for every case with complete and clear idea. Then you will get, everybody will benefited. Your cases may it be any kind of difficult cases. All the blind cases are treated this way. So no exception. Now this thing you have to remember very clearly. Hydrophobia Drosera or Drosera hydrophobia. Again, hydrophobia Drosera or Drosera hydrophobia. Next, civilinum. Next, carbovez. So no question of sorinum, as because the system is responding to the treatment, with the treatment. So no question of using sorinum. Yes, when the situation will come like this for using catalyzed sorinum, it can be used, it may be used. And after that, tujo occidentalis, Maderinum,
when system will demand. But one thing you can do it, that for your benefit, you can use 65 dose for the first time, but it is not your judgment. The judgment will be given by the system of the individual. So you have to follow the expression of the system of the individual. It is not my property, not your property. So you can, what can I say? You can plan it. I will do it for the first time. I will complete 65 doses. But if the system of the individual will not agree with you, then you have to follow the expression of the system of the individual. Sir, anything more? So, sir, the concept of 65 dose actually is not tenable anymore. Your whole concept has changed, so we don't need to use the word 65 doses anymore. Sir, this type of case is also with me. They are telling regularly, they are communicate with mobile that they are using these 65 doses and they are benefited every day with every medicine, every potency. So you have to follow. Actually, I want to tell you that you have to obey the expression of the system of the individual. When he will welcome 65 dose, then you are bound to use it. When they will not give you any scope for using this, then you have to think twice. In your original 65 dose therapy, sir, there were a lot of use of Surina. Yeah. And patient is feeling good. There are 2, 3, 4 cases. They are using 65 doses. But in spite of that, every time I ask, you please tell me with which potency of which medicine you are feeling better. Someone can tell. Most of the person cannot tell. Sir, I am feeling good, but I can't tell you with which medicine, which potency. I am feeling good. Dilip Babu is here, raising his hand. Dilip Babu, make yourself unmute and ask. No, Dilip Babu is remain muted. Sir Singhji, Sir, will you ask anything? Now I am going to in Bengali. no, that's okay. You'll talk the same thing in Bengali, right? Almost same thing. Actually, I want to convince others, those who are not admitted in my online classes. So if they want to do this type of astonishing cure, they should admitted in my institute and enjoy all the classes what you are enjoying for a long period. So I will ask them. Adil Babu. Okay, just one last question. Yeah. So, what you're telling me, it is the best thing to do what you were describing. Try hydrophyinum first, then Drosera, then hydrophyinum, then go to syphilinum, then carbohydrate. That is much better than syphilinum, yeah. Drosera, hydrophyinum or hydrophyinum Drosera, you have to go. Syphilinum. You have to go must. Yes, and then carbohydrate. Then carbohydrate. Okay. So I think that is more preferable than the blind use of. Yes, sir. And you will be benefited in all the cases if you follow this. And that is preferable to just using blindly 65 doses, correct? Yes, sir. And any difference between acute and chronic? Sir, one thing, every day you have to communicate with your patient. I know. That patient will direct you how you have to proceed. And any difference in acute versus chronic or the same principle? Same, sir, same. If there is acute. No case of acute, you know very well. I know acute. Living with me for prolonged period. Yeah. It is the what others are considering acute. I also tell them it is the acute exacerbation of chronic manifestation. Yeah. No, I'm just telling the way patient manifests to us. Chronic is chronic. Suddenly somebody comes with acute fever. So it may be going on, but it will be called acute, that way. Sir, you know very well. Today's fever, you may call it acute, but there is some problem from his genetics, inherited. That is why hydrophyinum cure him.
Yeah. Very But I'm talking in a more practical manner. That somebody has come just to 2-3 days symptom. Yes, sir. Yes, Somebody yes, has come with a 6-month symptom. That's yes, why yes, our approach will remain the same. Correct. yes, sir. Okay. Except in the acute cases, you'll give more often and observe more closely, I guess. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Good night. Sir, Sir. one thing. Dilip Babu, please allow Dilip Babu. Sir, Pranav. what is the condition of his umbilical hernia now? He is telling that he using till today the one belt. What is the why you are giving the so important with this hernia? It is important thing. It Yes, can yes. kill any person. You are fool. Yes. Liver is okay, then umbilical hernia is nothing. Hernia Umbilical is hernia nothing. Hernia is nothing. Nobody will die after hernia. Nothing, nobody will die. So why you are asking question regarding hernia? Yes. Yeah. Dr. Chakraborty, proceed. Sir, please. Yeah. sir, what I'm asking, my question is, sir, for Sorainam you told when a medicine was working, then after that stop working, then we have to give a Sorainam. See, when you will bound to use Sorainam, then you continue your treatment with Sorainam. In this case, what you have told that when we have we'll told go you a from common treatment protocol. Suppose, sir, just my one question, just clear. Yeah, you can ask many more questions. I am here. Sir, I am telling that the person is giving result on on hydrophobium. Then not showing hydrophobium result, or some aggravation was there. Then we gave Drosera. If Drosera is showing some aggravation, then again we are going hydrophobium. Then hydrophobium and Drosera was giving the result. After that, Drosera is not working. So before going Cepilinum, second cycle medicine, or CV, we have to give through Soraina, we have to go or not? See, I have given a note also. You cannot use Sorainam by yourself. The system, the language of the system will direct you whether Sorainam should be used. Medicine is working. Suddenly, that's very working has stopped for 2-3 days. Before 2-3 days, you are using medicine and working well. But for last 2-3 days, there was no expected result regarding sleep, regarding evacuation, regarding appetite. Disease symptom also. May also, but you should follow these. When there is adverse situation created by one patient, one medicine, then you have to neutralize with other. Okay. You may ask again. Here is 2 points. One is adverse situation, another is expected result is not observed now for 2-3 days. You have used one, again another medicine, again another medicine, again, but not at all. The system is not working. System is not responding. In this situation, you have to use what you have to use? Sorainam. Sorainam. Sir, one another situation I am asking you. Suppose a patient is not showing any result with the hydrophobium. Then we will try with the Drosera. We'll go with the Drosera. Drosera. We went to the Drosera, but Drosera also not giving result, not showing any result. Then can we go to the Soraina? No, we will not go to Soraina. We will go to the Drosera. It is not the situation of Sorainam. You have to go Civilinum. Then Carbovase. Carbo animalis. If Carbo is giving result, then we will go Carbo animalis. Yeah. And otherwise, we can result. Yes, because see, Dr. Chakraborty, those patients we are receiving every day, we are getting every day.
they are taking many more medicine every day. Yes, yes. That is why you may not observe expected result. And that in that case, you have to go like this way. Suppose CV is not giving result. But if you use Sorainam, it is not a crime. You can do it and see what is the result. If you get the result, you can use it. CM 200 3 to 1. Then, if needed, if there is a scope for 0/15, 18, 21, like this. That formula we got. So yeah, my question is, if CV is not working at all, no potency of CV is working, then there is no need of giving CA. Am I right or wrong? No, if lower potency is working, then you have to go CA. No potency is working. No, On that, so leave it that very group. Which group? That fourth cycle, CBCA. CB, I gave CB. CB is not showing any result. My question is that. So no need to go CA. CA. That I'm telling. Then we will go directly Drosera and Sibilinum. You may go. Yes, sir. Yes, This sir. is the battlefield. And you can use your weapon according to the need of the situation. Okay, now I am going to in Bengali. Sir, one more last question. Is it right to say that you are using Thuja Meadow much less now? It is needed, sir. It is needed, but not always. And you will get the expected result when other medicine will not give you any result. Then Thuja and Meadow will give you. Okay, got it. Good. We are using one after another. This time, Dr. Chakravarti was telling, when you will get the situation, this type of medicine working, and you will get the result when you will use Thuja and Meadow. There are 2-3 cases. No, more than 2-3 cases I am using Thuja and Meadow now. Thuja different potency. When Thuja is not giving any result, Medrinum. Naturally, when the other medicines have not worked, correct? Yes, sir. Okay. Very easy. Thank you. Now I am to Bengali people. I have to go Bengali people for the last part of the class. দেখো তোমরা এতক্ষণ ধরে শুনেছ অনেক কথা, অনেকটাই বুঝেছ। যতটুকু বুঝতে পারোনি সেগুলি আমি একটু বলে দিই। আমি যা করেছি, যা করে চলেছি, ওটা স্পেশাল কিছু নয়। তোমাদেরকে আমি যা বলি আমি নিজেও তাই করি। তাই যদি হয় তাহলে যা আমি করছি তোমরাও তাই করতে পারো। আর এটা করতে গেলে কি করতে হবে, তোমরা যারা যুক্ত আছো তাদেরকে আমার রিকোয়েস্ট হলো, এখন মরা মরা বলে যাও, একদিন রাম বেরোবেই। এখন হয়তো বুঝছো না, কিন্তু পড়তে পড়তে একসময় বুঝবে, তখন বুঝবে যে এটাই একমাত্র রাস্তা দুনিয়ায়। তার জন্য কি করতে হবে, অক্লান্ত পরিশ্রম। যারা আমার সঙ্গে যুক্ত আছো, আর যারা আমার সঙ্গে যুক্ত নেই, তারা যদি এই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাও, বুঝতে চাও, তাহলে আমার ইনস্টিটিউটে ভর্তি হও। এর ভিতর বার ভালো করে জানো, এর ভালো দিক মন্দ দিক জানো, কি করে হয় এই যে ট্রিটমেন্টটা হলো বা ব্লাইন্ডরা দেখছে, এগুলো হয় কি করে। আমার কাছে এই মুহূর্তে একটা কেস আছে, গ্লুকোমা, অন্ধ হয়ে গেছে একটা চোখও দেখতে পায়, কিন্তু ট্রিটমেন্ট শুরু করার পর যে চোখে দেখতে পেত না সেই চোখে মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছে। আগে শুধুমাত্র দিন হলে বুঝতে পারতো একটু আধ, যে এখন দিন, আর কিচ্ছু বুঝতে পারত না। এই একই তো কাহানি। তো আমার মনে হয় এই ধরনের কেসগুলি সবই আমি ড্রসেরা দিয়েই শুরু করি। সেই জন্য এগুলি আমি জানি অনেকের কাছেই এটা দুর্বোধ্য, কিন্তু এটা তো ঠিক।
দুর্বোধ্য যদি হয় তাহলে বোধ তো লাগাতে হবে, আর নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য, তা নাহলে আমার 46 বছর লাগতো না এটা বুঝতে। যেহেতু এটা দুর্বোধ্য তাই আমার 46 বছর লেগেছে। তোমরা তো 46 মাসও কঠিন পরিশ্রম করতে চাও না, যা আমি আজও করে চলেছি দিবারাত। কিন্তু আমি জানি যদি তোমরা করতে রাজি থাকো তাহলে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদেরকে সাহায্য করবেনি। তার জন্য দরকার এত পরিশ্রম। তোমরা এক দুবার পড়েই ভাবো ও পড়ে ফেলেছি, এটা এক ধরনের পাগলামি। পরিশ্রম না করে পয়সা পাওয়াটা, টাকা চাওয়াটা এক ধরনের ক্রাইম। তা দেখো না, ক্রিমিনালরা পিস্তল ধরবে আর টাকা নিয়ে, পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে, কোনো পরিশ্রম নেই। তাহলে সত্যিকারের যদি টাকা আয় করতে হয়, টাকা তুমি পেয়ে যাবে, তার জন্য দরকার পরিশ্রম। কি অমানসিক পরিশ্রম করতে হয় আমার থেকে বোধ হয় খুব কম মানুষই জানে। আমার শরীর খারাপ থাকলেও আমি টেবিল থেকে উঠি না যদি আমার কাছে একটা আইডিয়া ঢোকে। বাংলাদেশে একটা সেমিনার হবে ফেব্রুয়ারিতে, তার জন্য আমি এখন তৈরি হচ্ছি, একটা নতুন আর্টিকেল লিখছি। কেন বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন থেরাপিউটিক সিস্টেমের থেকে আমার এই রিয়েল হোমিওপ্যাথি এটা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ, কেন, কি পার্থক্য আছে, সব কিছুই লেখাতে আমি তুলে ধরবো। ওটা বেরোবে, নতুন করে বই তো বের করবো না, আমি বেরোবো লেজার রাইটিং এর উপর। লেজার রাইটিং এর উপর যে বইটা বার করতে চলেছি ওখানে এই টপিকটা থাকবে। থাকবে আরো অনেক কিছু যা প্রতিদিন একটু না একটু করে পড়াই। তাহলে এটাই আমার একমাত্র অনুরোধ, আবেদন তোমাদের কাছে, মন প্রাণ ঢেলে দাও। যদি অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়, মৃত্যু পথযাত্রীকে যদি বাঁচাতে হয়, আর অন্ধজনে যদি আলো দিতে হয় যা কেউ ভাবেনি, কল্পনাও করেনি, যার চোখটা 95% নষ্ট হয়ে গেছে, যাকে বলা হয় যে দুটো চোখ তুলে ফেলতে, সে কেন দেখবে, কি আছে এই ওষুধে, ভাবা উচিত। আমি কিন্তু সব অস্ত্রই তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি, এমনটি নয় কিছু আমার জন্য রেখেছি, কিছু তোমাদের শিখিয়েছি। যারা আমার কাছে সর্বক্ষণ থাকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখবে আমি যা করি তাই বলি, কিচ্ছু আমার জন্য আলাদা করে রাখিনি। তাহলে আমি যা পারি তোমরাও তাই পারবে। তার জন্য দরকার আমার মতো পরিশ্রম, এক আধবার পড়ে এসব করা যাবে। এ ভয়ঙ্কর, রিয়েল হোমিওপ্যাথি একটি ভয়ঙ্কর চিকিৎসা বিদ্যা। এতটুকুই ধারা ধারা হলে 300 ফিট গভীর খাদে, তাহলে খাদে যাতে না পড়তে হয় তার জন্য কিরকম পরিশ্রম, কিরকম অধ্যবসায় চাই। অর্ডার দিয়ে দিলাম, ও স্যার তো বলেছে ড্রসরা দিতে, নট লাইক দিস। তাহলে আজকের মতো শুভরাত্রি বলি, আবার দেখা একটা হবে। কথা স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা স্যার, এখানে কোনো ডাউটের স্যার কোনো প্রশ্নই নেই। আমার তো মনে হয় বিন্দুমাত্র কারো ডাউটের প্রশ্ন থাকবে না। যারা অনেকদিন ক্লাসিক্যালে প্র্যাকটিস করেছে, আমাদের মতো আমরা যারা করেছি, আমরা জানি যে আমরা কি জিনিস পেয়েছি। সে কিন্তু আপনি আমার মন বলে 1% আমার অনুগামীরা বিশ্বাস করে, কিন্তু স্যার, আমি তো 99% বিশ্বাস করে না। আপনি যদি আমার কোনো পরিসংখ্যান লাগান, আমার ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলুন, আপনি প্রমাণ পেয়ে যাবেন আমার কথা। 99% আমার পথে কোনো বিশ্বাস নেই। স্যার, আমি জানি না কারোর সম্বন্ধে, মানে আমি বাই হার্ট বলছি। আমি তো স্যার মানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে মানে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি মানে ভগবানের কাছে থ্যাঙ্কস করি যে এরকম একটা সিস্টেমের সঙ্গে আমাকে জুড়িয়েছে। এবং আপনার যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের জন্য, সেটাই আমি ভাবছি। আমি সেই আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি, যারা এখন জয়েন করেছে তাদেরকে বলি, আমার কি দরকার ছিল বলতো লোকটা যে এই থিওরি আবিষ্কার করেছে, সে 50,000 টাকা ফিজ নিয়ে পেশেন্ট দেখছে দিনে, নিজের জন্য সপ্তাহে একদিন দেখে, বাকি সব চ্যারিটি করে, আর করে আমাদের থিওরি বের করে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই একদিনের টাকাও যায় হসপিটাল ফান্ডে।
হ্যাঁ, সেটাও যায় হসপিটাল ফান্ডে, সেই আর তো আপনার কিছু নেই, সবকিছুই এটাই, এই আপনার সন্তান। ঠিক, বরং এলআইসির ঘরে কয়েক লক্ষ টাকার ঋণ আছে। আচ্ছা। আজকে প্রায় সবই বলে ফেললাম। হ্যাঁ, তবুও আমার উদ্দেশ্য ভগবানের কাছে একটাই চাওয়া, আমার ইনস্টিটিউশন হসপিটালটা গড়ে দাও। কিভাবে গড়বে আমি জানি না, কিন্তু হবে স্যার, হবে হবে, সবার শুভেচ্ছা থাকলে ঠিক হবে, নিশ্চয়ই হবে। হবে স্যার, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমরা ঠিক করে ফেলবো এসব কাজ। বেশ, হ্যাঁ, ঈশ্বর আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। হুম। ঠিক আছে, স্যার থ্যাংক ইউ, স্যার আজকে থ্যাংক ইউ, শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ।